ఏ డౌట్స్ లేవు. ఓకే, ప్రాబ్లం. So if f of z equal to u plus iv is analytic, then f of z is equal to 2 into u of z by 2 comma z by 2i plus some constant, and b if f of z ఒకవేళ కాంపోనెంట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ f of z ఇచ్చింది అనుకోండి సార్, then f of z is equal to 2i into v of z by 2 comma z by 2i plus constant. మనకు డైరెక్ట్గా ఒకవేళ u కామా v రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఇచ్చి డైరెక్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది సార్ ఈ ఫార్ములాస్. ఇది ఎలా వచ్చింది దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం సార్. లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఐవి ఈజ్ అనలిటిక్. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ యూ ప్లస్ ఐవి ఈజ్ అనలిటిక్ implies that the function f of z is only function of z only, right sir? Therefore which implies that f of z whole bar. Now consider f of z whole bar. Therefore f of z whole bar is equal to u plus iv whole bar is nothing but u minus iv, where u comma v are functions of x and y, right? Therefore which implies that f of z is analytic, which implies that f of z whole bar is a function of z only, function of z bar only. లేదా f of z whole bar is independent of z అని కూడా అంటాం సార్. f of z అనలిటిక్ అయితే f of z whole bar is independent of z, లేదా f of z is analytic అయితే then f of z is independent of z bar. Therefore f of z whole bar can be written as f bar of z bar, right? Therefore f bar of z bar, that means f bar is the only function of z bar only whenever f of z is analytic. Therefore assume that this is 1 and this one is 2. Therefore adding these two, then we will get f of z plus f bar of z bar, which is equal to u plus iv plus u minus iv. Therefore iv getting cancelled, then we will get 2u, where u is a function of x and y. Now assume that x equal to z by 2 and y is equal to z by 2i. Then we will get that 2u into z by 2 comma z by 2i. దీన్ని ఇంకో రకం కూడా రాయొచ్చు సార్, మైనస్ iz by 2 అని కూడా రాయొచ్చు. సిన్స్ 1 by i is equal to minus iz by 2 అని కూడా రాయొచ్చు. Therefore which is equal to f of z, where z equal to x plus iy plus f of x minus iy, right? Therefore which is equal to, substitute x equal to z by 2 plus I into z by 2i plus f of x minus iy z by 2 minus I into z by 2i. Okay sir. Therefore here I getting cancels, z by 2 equal to z, therefore which is equal to f of z plus z by 2 I getting cancels, z by 2 minus z by 2 equal to 0 sir, f bar of 0. Therefore f of z equal to ఏమొస్తుంది సార్, 2 into u of z by 2 comma z by 2i minus f bar of 0. Since f bar of 0, assume that this is real, purely real number, and which is equal to u of 0 comma 0, లేదా some other constant. Therefore 2u into z by 2 comma z by 2i minus u of 0 comma 0. Therefore ఒకవేళ మనకు ఓన్లీ u ఇచ్చిన అనుకోండి సార్, then we can find the function f of z.
without using Cauchy-Riemann equations. Directly substitute x equal to z by 2 and y is equal to z by 2i in u of x comma y. Then you will get the answer. Similarly, you can prove this one also. F of z equal to 2i into v of z by 2 comma z by 2i plus constant. Is it okay? Hello. Next question. Let f of z equal to sir వాయిస్ వినిపిస్తుందండి? Let f of z equal to u plus iv be an entire function and real part of f of z, real part of f prime of z, which is equal to 0. Then f of z is equal to dash. Options are constant, option B polynomial of degree less than or equal to 1, option C polynomial of degree greater than or equal to 2, and option D polynomial of degree greater than or equal to 3 or greater than 3. ఏదయ్యే అవకాశం ఉంది సార్ ఆన్సర్? Solution. ఏమిచ్చా సార్? f of z equal to u plus iv is entire. Entire function means differentiable everywhere, right? Therefore, are analytic everywhere on complex plane. Analytic implies that differentiable everywhere, right? Therefore, f of z is differentiable since it is an entire function. Therefore, f prime of z equal to ux plus ivx only. Or is also equal to ux equal to vy minus iuy, right? Iuy. But given that real part of f prime of z is equal to 0, sir. That means here real part ends are ux, which implies that ux equal to 0, or ఇక్కడ real part ends are vy, or vy is equal to 0, sir. Or vy is equal to 0, right? That means, which implies that since u is a function of x comma y, the partial derivative of u with respect to x equal to 0 for every c, sir. And that means u is a function of only y, right? Therefore, u is a function of y only. And similarly, vy is equal to 0. Vy is equal to 0 implies that vy is equal to 0 for every z, for every value of the complex number, right? Therefore, vy is equal to 0 implies that v is an independent of y, right? That means v is a function of x only. V is a function of x only. Therefore, the function f of z equal to where u is equal to pi of y, right? U is equal to pi of y plus I into psi of x. Now differentiate this one. We will get that f prime of z is equal to emotion, sir. Differentiation of this one equal to 0. Real part of f emotion, sir. F prime of z equal to I into psi prime of x, or minus I into emotion, sir, pi prime of y, right?
Is it okay? ఎందుకు రియల్ పార్ట్ ఇస్ 0, దీని పై ప్రైమ్ ఆఫ్ I ఈక్వల్ టు 0, psi ప్రైమ్ ఆఫ్ x వస్తుంది. therefore f ప్రైమ్ ఆఫ్ z ఈక్వల్ టు I ఇంటూ psi ప్రైమ్ ఆఫ్ x. లేదా ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు దిస్ వన్ వస్తుంది, మైనస్ I ఇంటూ పై ప్రైమ్ ఆఫ్ y. రైట్ సార్, విచ్ ఇంప్లైస్ దట్ since real part of f prime of z equal to 0, real part of f prime of z equal to 0. Therefore, since f prime of z equal to real part of f prime of z equal to 0, which implies that f prime of z equal to constant. Since f prime of z is also differentiable, right? F prime of z is also differentiable. Therefore, f prime of z is equal to constant. Therefore, assume that this is equal to k. Therefore, f prime of z is equal to constant. Now integrate on both sides. Then we will get that f of z equal to kz plus c. Right? Therefore, f of z is a polynomial of degree less than or equal to 1. Therefore, constant kaadu. So option A is wrong, right? Option B is right one. And this is wrong. And this one is also wrong. Is it okay? Next one. Find the most general entire function. Find the most general entire function of the form f of z equal to u plus iv. Sorry, u of x plus I into v of y, where u comma v are depend only on one variable. Then what is the function f of? Sir? f dash z is equal constant అని తీసుకున్నారు కదా సార్, అంటే f of z అంటే with respect to either with respect to x or with respect to y ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే అది మనకి 0 కాబట్టి అలా రాసారా సార్? అర్థం కాలేదు సార్. అంటే f of z ఎంటైర్ ఫంక్షన్ కాబట్టి డిఫరెన్షియబుల్ ఎవ్రీవేర్ సార్. ద సెకండ్ డెరివేటివ్ ఇస్ ఆల్సో డిఫరెంట్. దిస్ f prime of z is also differentiable, sir. f prime of z is also differentiable. సో మనకి ఇంతకు ముందు సాల్వ్ చేసిన లాస్ట్ క్లాస్ లో సాల్వ్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ బట్టి దెన్ f prime of z is also, since f of z is an entire function, therefore f prime of z is also entire అవుతుందా? Yes sir. So yes sir. by using that property, real part or imaginary part constant and that function must be constant. Last, real part of f prime of z is constant, therefore f prime of z is constant. Whenever f prime of z is constant, integrate on both sides, then we will get f of z equal to kz plus c. Therefore, which is a polynomial of degree less than or equal to 1. Okay sir. Next one. Find the most general entire function of the form f of z equal to u of x, where u is a function of x only, plus I into v of y, where v is a function of y only. Okay, sir. Solution. Let f of z be entire function. Let f of z be entire function, which implies that f prime of z, which is equal to ux plus ivx, same process ఇంతకు చేసినట్టు. Since ux plus ivx, which is equal to, since u is a function of x only, right? Therefore, then this value is equal to ux plus, but v is a function of y only, right, sir? Vx equal to 0 plus I into 0, which is equal to ux, u prime of x, or u prime of x and కూడా రాయొచ్చు కదా, u prime of x, since u is a function of x only, ux is nothing but u prime of x. Therefore, and also f prime of z is equal to answer vy minus I into uy, sir.
which is equal to, since v is a function of y only, therefore this value equal to simply I can write v prime of y. అంతేగా y ఓన్లీ y ఇండిపెండెంట్ ఓన్లీ y పైన డిపెండ్ ఉంటుంది కాబట్టి vy is nothing but v prime of y minus I into 0 sir, since u is a function of x only, therefore partial derivative with respect to y 0 అయిపోతుంది sir. Therefore v prime of y, which is equal to v prime of y. సో ఏ కేసులో తీసుకున్నా మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సార్, ప్లస్ I into imaginary part of f prime of z, right, plus I into imaginary part of f prime of z, ఇక్కడ minus. Okay, that means imaginary part of f prime of z is equal to 0. Okay sir, f prime of z such that the imaginary part of f prime of z is equal to 0, therefore which implies that f prime of z is constant by previous theorem. Same previous theorem, therefore f prime of z is constant implies that f of z equal to kz plus some c. Therefore f of z, therefore the general form of the entire function must be polynomial of degree less than or equal to 1. Polynomial of degree less than or equal to 1. Is it okay? Next one, let f be the function. చాలా పోతూనే ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఎవడాడిల్లు నేను నా క్లాస్ నేను ఎవడాడిల్లు సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. Let f be an entire function. F be an entire function. Let f be an entire function and f of z equal to u plus iv has the property uy minus vx is equal to minus 2 sir. This is true for every complex number. Then f of z is equal to dash. The options are constant. సార్ చెప్పండి మేడం. కొంచెం బ్లాక్ యూజ్ చేయండి సార్, ఓకే పెన్. ఓకే, degree of p of x, where p of x is a polynomial sir, degree of f of z is less than or equal to 1, f of z తీసుకోండి. And option C, degree of f of z is greater than 1, and option D none. ఏమంటుంది సార్, f of z equal to u plus iv is an entire function such that uy minus vx equal to minus 2, then what is f of z అని అంటున్నారు. ఓకేనా, f of z is an entire function, right? f of z equal to u plus iv is an entire, therefore differentiable everywhere. Therefore f prime of z sir, f prime of z is equal to ఏం కావాలి, ux plus ivx, and also which satisfies CR equations also, right sir? Ux equal to vy and uy is equal to minus vx sir. Okay, by using the property, and also given that uy minus vx equal to minus 2 sir, but using this property uy is equal to minus vx, right sir? Substitute uy is equal to minus vx here, minus vx which is equal to minus 2, which implies that minus 2vx which is equal to minus 2, which implies that vx is equal to 1 sir. Vx is 1, that means vx equal to 1. Vx equal to 1 అంటే imaginary part of f prime of z is constant. Imaginary part of f prime of z is constant. Therefore ఏదైనా ఒక ఎంటైర్ ఫంక్షన్ లో ఏదైనా ఒక ఐదర్ రియల్ పార్ట్ ఆర్ ఇమాజినరీ పార్ట్ కాన్స్టెంట్ అయితే then the total function is also constant, right? Therefore f prime of z is constant.
Therefore, assume that this is equal to some C or A, where A is any constant belongs to C. Therefore, integrate on both sides. F of z equal to az plus b. Therefore, which is the polynomial of degree less than or equal to 1? Right? So, option B is the right answer. Okay. Next. ఇది నిన్న చెప్పినట్టున్నా f of z equal to u plus iv is differentiable in a domain D. Then and if options a is equal to u of x comma y is equal to constant, and b v of x comma y is equal to k, and argument of f of z is equal to some constant, and mod f of z whole square is also some constant where k is constant. Then f of z is constant. సార్ అక్కడ ఏంటి సార్ డొమైన్ డి క్వశ్చన్లో అండ్ డొమైన్ డి తర్వాత అండ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అదేంటి సార్? And if sir, and if u of x comma y is a constant aina, argument of f of z constant aina, v of x comma y constant aina, mod f of z whole square equal to constant aina, then f of z must be constant function. Okay, దీన్ని entire function కూడా తీసుకోవచ్చు సార్. If it is an entire function and real part, imaginary part, argument of f of z and mod f of z whole square is also constant, then f of z is also constant. మీరు ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లం చేసినట్టున్నాను సార్, u of x comma y is equal to constant అని తీసుకొని. దీని ప్రూఫ్ అవసరం లేదనే అనుకుంటున్నా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే. Next one. If p of z, let p of z comma q of z be two non-zero complex polynomials. Non-zero complex polynomials. Then p of z into q of z whole bar is analytic if and only if dash. Options are p of z is constant, option B p of z into q of z is constant, and option C p of z bar into q of z is constant, and option D q of z is constant. ఏమవుతుంది సార్? మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఒకవేళ p of z is analytic అయింది అనుకోండి, is analytic, and p of z bar is also analytic అయింది అనుకోండి, which implies that p of z must be a constant, sir. p of z must be a constant, right? p of z and p of its conjugate function రెండు analytic అయితే then p of z must be a constant, sir. And also product of two analytic functions is also analytic, right sir?
If Q of Z is analytic కావాలంటే P of Z and Q of Z bar must be analytic అయి ఉండాలి. P of Z and Q of Z bar is analytic whenever Q of Z bar is analytic whenever ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ Q of Z is analytic అన్నాడు సార్. కాబట్టి Q of Z bar is analytic whenever Q of Z must be constant, right sir? Q of Z must be constant కావాలి. Therefore P of Z into Q of Z is analytic whenever Q of Z is constant. Therefore this one is correct answer. Is it okay? లేదు అంటే మీరు ఇలా కూడా చేయొచ్చు సార్. అజ్యూమ్ దట్ P of Z ఈక్వల్ సమ్ స్మాల్ పాలినామియల్ తీసుకోండి, నాన్ జీరో కాంప్లెక్స్ పాలినామియల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి A0 ప్లస్ A1Z Q of Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు B0 ప్లస్ B1Z అని తీసుకోండి సార్. దెన్ Q of Z హోల్ బార్ ఏమవుతుంది? B0 బార్ ప్లస్ B1 బార్ ఇంటూ Z బార్. మల్టిప్లై చేయండి సార్. P of Z ఇంటూ Q of Z హోల్ బార్ A0 ప్లస్ A1Z Z1 ఇది కామన్ సార్ ఇంటూ B0 బార్ ప్లస్ B1 బార్ ఆఫ్ Z బార్. మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది సార్? A0 B0 బార్ ప్లస్ A0 B1 బార్ ఇంటూ Z బార్ ప్లస్ A1 Z1 B0 బార్ ప్లస్ A1 B1 బార్ ఇంటూ Z బార్. ఇదేం కావాలన్నాడు సార్? ఇది అనలిటిక్ కావాలన్నాడు సార్. అనలిటిక్ కావాలంటే దిస్ ఫంక్షన్ మస్ట్ బి ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ Z బార్. కాచి రీమాన్ ఈక్వేషన్స్ ఏం చెప్తున్నాయి సార్? డో F బై డో Z బార్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0 కావాలి సార్. డో F బై డో Z బార్ ఈక్వల్ టు 0 కావాలంటే నౌ డిఫరెన్షియేట్ దిస్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు Z బార్. ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ 0 ప్లస్ A0 ప్లస్ B1 బార్ దిస్ ఇస్ 1 అవుతుంది ప్లస్ దిస్ ఇస్ 0 రైట్. 0 ప్లస్ A1 ఇంటూ B1 బార్ ఇంటూ Z. ఇది మస్ట్ బి 0 కావాలి సార్. ఇది ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? ద కోఎఫిషియంట్ B1 మస్ట్ బి 0 కావాలి సార్. ద కోఎఫిషియంట్ B1 మస్ట్ బి 0 అయినప్పుడు మాత్రమే దిస్ వన్ ఇస్ 0 అవుతుంది. సో B1 మస్ట్ బి 0 implies that Q of Z equal to constant. Is it okay? Therefore this is true whenever B1 equal to 0, which implies that Q of Z equal to B0. Hello? Next one. Let the function f of Z equal to u of x comma y plus I into v of x comma y be an analytic function. సార్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ కి సార్ చెప్పండి. ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ కాన్స్టెంట్ అని అన్నారు కదా, అది Yes, యూ ma'am. ఆఫ్ ఎక్స్ f of Z ఎక్కడ మేడం? ఇదా? ఇదే సార్. యూ Yes, ఆఫ్ ma'am. ఎక్స్ కామా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కే. ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ సార్. మేడం ఇందులో ఏదైనా కాన్స్టెంట్ మేడం. అదే కే అంటున్నారు కదా. ఓకే, ఏదైనా వేర్ k is a constant నెంబర్. ఈ 4 ఏవైనా f of Z కాన్స్టెంట్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే సార్. ఓకే. Therefore f of Z is equal to be an analytic function in a domain D, and the curves u of x comma y is equal to C1 and v of x comma y is equal to C2 are orthogonal to each other.
అంటే f of z equal to u plus iv ఉన్నట్లయితే అనలిటిక్ ఫంక్షన్ అయితే దెన్ దేర్ కాంపోనెంట్స్ మస్ట్ బి orthogonal to each other, sir. Their component curves u of x comma y equal to c1, v of x comma y equal to c2 are orthogonal to each other, and these two are called level curves. ఇవి ఆర్థోగోనల్ టు ఈచ్ అదర్ అని ఎప్పుడు అంటాం సార్? ఒకవేళ దీని యొక్క కామన్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏదైనా ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకోండి సార్, దట్ కామన్ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర దాని ఎఫ్ ప్రైమ్ ఆఫ్ జెడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యి f prime of z naught is where z naught is the common intersection point of u and v, then f prime of z naught is not equal to 0, then if the tangents are perpendicular to each other at this point, then we can say that u and v are orthogonal to each other. Orthogonal to each other. Suppose దీని కర్వ్ ఇలా ఉందనుకోండి సార్, దీని కర్వ్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, బట్ ద tangents must be ఇలా రాద్దాం. ఫస్ట్ tangent perpendicular రాస్తాను సార్, టూ కర్వ్స్, దీనికి కర్వ్స్ రాద్దాం. దీని యొక్క tangent ఇలా వస్తుంది. ఇది ఈ టూ కర్వ్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి సార్, ఈ పాయింట్ దగ్గర దీస్ టూ tangents ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ అయితే దెన్ వీ కెన్ సే దట్ దీస్ టూ కర్వ్స్ ఆర్ ఆర్థోగోనల్ టు ఈచ్ అదర్. ఆర్థోగోనల్ టు ఈచ్ అదర్. దిస్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఎవ్రీ అనలిటిక్ ఫంక్షన్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ సార్ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్ వస్తాయి సార్, డిపెండెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్. అవును సార్, C1 C2 అంటే ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్, లెవెల్ కర్వ్స్ అంటాం. C1 అండ్ C2 చేంజ్ చేసిన కొద్దికి మనకు డిఫరెంట్ కర్వ్స్ వస్తాయి సార్. ఓకే సార్. If for an example f of z is equal to z square is an analytic function, right sir, which is equal to x square minus y square plus 2ixy, where u of x comma y is equal to x square minus y square equals some c1, and v of x comma y is equal to 2xy, assume that which is equal to c2. Therefore these two are orthogonal to each other. U and v are orthogonal. ఎందుకు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c1 అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ c1, అజ్యూమ్ దట్ c1 ఈక్వల్ 0 అనుకోండి సార్. అనుకుంటే ఏమవుతుంది, ఎక్స్ మైనస్ వై ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ లైన్ సార్. దేర్ఫోర్ ఇది యారో తీసుకున్నాను సార్, యారో ఇది ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ అనుకోండి. Therefore y is equal to x line ఏంటి సార్, this one y is equal to x line and y is equal to minus x, this one. Therefore arrow తీసేద్దామా, okay, this is y is equal to x line and this one is y is equal to minus x. Whenever now assume that x square minus y square equal to 2 sir. అప్పుడు దీనికి గ్రాఫ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 అనుకోండి. ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్, ఇది పాజిటివ్ కావాలంటే ఎప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ పాజిటివ్ వై ఈజ్ నెగిటివ్, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్, దట్ మీన్స్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2. ఇక్కడ వస్తుందా హైపర్బోలాస్, ఇలా వస్తాయి సార్.
ఎగ్జాక్ట్లీ రాయట్లేను, బట్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ 4 అనుకోండి సార్. అప్పుడు నీకు ఇక్కడ వస్తున్నాయి, ఇది 4 అనుకోండి, ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఒకవేళ -2 తీసుకోండి సార్, మనకి ఇలా వస్తాయి. ఒకవేళ 2xy is equal to c2 ఈక్వల్ 0 అనుకుంటే x ఈక్వల్ 0 ఆర్ y ఈక్వల్ 0, x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్ వస్తాయి సార్, ఇది కానీ ఇది కానీ. దేర్ఫోర్ వీటి యొక్క లెవెల్ కర్వ్స్ xy is equal to 1 అనుకోండి, మీకు అప్పుడు ఇలా వస్తాయి సార్. సో దీస్ పాయింట్స్, ఈ పాయింట్స్ దగ్గర ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాంజెంట్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ అవుతాయి సార్. ఓకేనా, మనకి ఇలా వస్తాయి. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న టాంజెంట్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్, దేర్ఫోర్ దీస్ టూ ఆర్ ఆర్థోగోనల్ టు ఈచ్ అదర్. ఐ థింక్ గాట్ మై పాయింట్. అర్థమైందా సార్? హలో, హలో, ఇక్కడ పెట్టిందండి బుక్ రాసుకొని చదివి వాడు అది నూనె పడ్డది. సార్ ఎవరు సార్? నవీన్ గారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. If u of x comma y and v of x comma y are harmonic functions in a domain D, then c1u plus c2v also harmonic function. And number 2, dou u by dou y minus dou v by dou x plus I into dou u by dou x plus dou v by dou y is also analytic. So is analytic function, analytic in a domain D. If u comma v are harmonic functions in a domain D, then c1u plus c2v is also a harmonic function in D. And dou u by dou x minus dou v by dou x plus I into dou u by dou x plus dou v by dou y is analytic in a domain D. Solution. Then proof చెప్పాలా సార్? హార్మోనిక్ కావాలంటే first order and second order partial derivatives are continuous and satisfies the Laplace equation, right? Therefore, now consider c1u plus c2v, which is equal to dou square by dou x square of c1u plus c2v plus dou square by dou y square of c1u plus c2v, which is equal to, where c1 is constant, therefore take it out, dou square u by dou x square of u plus c2 into dou square v by dou x square plus c1 into dou square u by dou y square plus c2 into dou square v by dou y square. Therefore take c1 out, therefore dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square plus c2 into dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square, sorry, v. Therefore since u comma v are harmonic, therefore this value equal to 0, this value equal to 0, therefore c1 0 plus c2 0, which is equal to 0, sir. Therefore since u comma v are continuous first order partial derivatives and second order partial derivatives, కాబట్టి c1u and c2v is also the derivatives of c1u and c2v
is also continuous and second order derivative is also continuous. Therefore, C1u plus C2v is harmonic. Right, sir? And similarly, what about second? Assume that this is capital U with a capital X and this is capital Y and sir. Okay, then find ఇది u comma x plus iy. This function is analytic కావాలంటే first order partial derivatives continuous కావాలి, satisfy CR equations కావాలి. అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి సార్. అండ్ x and y are harmonic కావాలి. అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి. ఒకవేళ రాకపోతే నేను చెప్తాను సార్. ఓకేనా సార్? ఇంత సైలెన్స్ లో ఉండొద్దు సార్. If u of x comma y and v of x comma y are the image of f of z, the image of f of z lies on a straight line the image of f of z lies on a straight line, then the function f of z equal to then the function f of z is equal to dash. Options are constant, option B polynomial of degree less than or equal to 1, and option D no. What's the solution? C, sir. ఎందుకు మనకు వచ్చిన సొల్యూషన్స్ అన్ని ఇదే అనే f of z lies on a straight line అన్నాడు సార్. f of z lies on a straight line. What is straight line equation, sir? Y is equal to mx plus c kada. Therefore let f of z equal to u plus iv, sir. This f of z lies on a straight line ante em kavali sir? v is equal to some mu plus c kavali, where c is any complex constant. Therefore the image is lies on a straight line ante image function must be straight line antundi sir. Image function must be straight line antundi. That means v is equal to mu plus c, where this is in double plane is nothing but this is u and this is v అనుకోండి sir. This is a double plane image set. Okay, దీని image set ఏమంటున్నాడు? straight line అంటున్నాడు. v is equal to mx plus c. Therefore f of z is an entire function, analytic function. Therefore f prime of z ఏం కావాలి sir? Therefore which analytic function కాబట్టి కాచి రీమాన్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఏం కావాలి? ux equal to vy కావాలి and uy is equal to vx minus vx కావాలి సార్. కానీ మనకేం తెలుసు? v is equal to ఏంటి సార్? ఇక్కడ v is equal to mu plus some constant k అనుకుంటున్నా ఇక్కడ mu plus k. Therefore దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి సార్. vx ఏమవుతుంది? vx equal to m into ux and vy is equal to m into uy. అవునా? ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్షియేషన్ 0 అవుతుంది. Therefore now take any value. Therefore ux equal to ఏమవుతుంది సార్? దిస్ ఇదని తీసుకున్నా ux equal to vy కదా. బట్ vy is equal to ఏంటి సార్? vy is equal to ఏంటి? m into uy. m into uy. Therefore this value equal to m in where uy is equal to ఏంటి సార్? where uy is equal to uy is equal to vy. uy ఇక్కడ మైనస్ vx సార్. vx అంటే ఏంటి సార్? mux కదా. అంటే మైనస్ ఆఫ్ vx is nothing but minus mux. Therefore which is equal to minus m square into ux sir. Therefore ux equal to ux plus m square ux
which is equal to 0. Take m common here, ux common here. M square plus 1 into ux equal to 0, sir. M square plus 1 into ux equal to 0. ఇక్కడ m is non-zero value, sir. Since is straight line కాబట్టి m is non-zero. Therefore ఇక్కడ non-zero తీసుకోండి, sir. M is non-zero. Therefore whenever m is non-zero, m square plus 1 is non-zero, sir. Therefore it must be ux equal to 0, sir. Ux equal to 0. And similarly, take uy is equal to minus vx. Since దీని నుంచి సార్ uy is equal to minus vx, which is equal to, but vx is equal to m, sir. Vx equal to m into ux, right? Minus m into ux. Therefore, but ux equal to vy, where vy is equal to muy. Therefore, minus m into muy, sir, which is equal to minus m square into uy. Therefore, m square plus 1 into uy, which is equal to 0. This is non-zero, which implies that uy is equal to 0, sir. Therefore ux is independent of x and uy is also independent of x, sir. From these two, ux and uy is 0 throughout the domain D. Therefore u is an independent of x and y. Therefore u must be constant. U is constant, f of z is constant. Whenever u is constant, f is constant, which implies that f of z is equal to constant. సార్ ఇక్కడ Sir, ఇక్కడ ఎఫ్ అనలిటిక్ అని ఇవ్వలేదు కదా సార్, మరి మనం కాశీ దాని క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం సార్, ఎలా సార్? నేను రాయలేదు సార్. వేర్ f of z is analytic ఇక్కడ సార్. Suppose assume that analytic and the image of f of z lies on a straight line. If okay na sir? ఓకే సార్. Next one. Previous question, sir. See, even previous questions here, sir. Previous questions, sir. The question. Let f is equal to u plus iv. U plus iv be an entire function. Be an entire function where u comma v are real and imaginary parts respectively. Okay, if the Jacobian matrix Ja is equal to ux of a, uy of a, uy, sir, uy of a, vx of a and vy of a is symmetric for all a belongs to C. Then options are f is polynomial. Option B, f is a polynomial of degree less than or equal to 1. Option C, f is constant. F is constant function. And option D, f is a polynomial of degree greater than 1. In the previous questions and CSIR are previous questions, sir, and gate lo vachina questions ivanni. If f equal to constant and f is a polynomial of degree less than 1 and f is a polynomial of degree greater than 1, ఏదయ్యే అవకాశం ఉంది సార్? మనకి ఏమి ఇచ్చిండు? f of z equal to u plus iv is an entire function, right sir? Therefore it satisfies Cauchy-Riemann equations. Therefore which implies
యూఎక్స్ ఈక్వల్ టు వివై కావాలి, యూవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఎక్స్ కావాలి సార్. ఇంకేమైనా ఇచ్చింది సార్ మనకు? జేఏ జకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ యూ కామా వి ఈజ్ సిమెట్రిక్ అంటుంది సార్. సిమెట్రిక్ కావాలంటే యూఎక్స్ ఇక్కడ ఏ అని రాయండి సార్. ఇక్కడ యూఎక్స్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఏం రాయండి ఇక్కడ, యూఎక్స్ యూవై విఎక్స్ అండ్ వివై సార్. ఇది సిమెట్రిక్ కావాలంటే ఏం కావాలి సార్? ఓల్ ట్రాన్స్పోజ్. దీని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ ఏంటి సార్? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ట్రాన్స్పోజ్ కావాలి కదా. దీని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ ఏంది? యూఎక్స్ విఎక్స్ యూవై వివై. ఈ రెండు ఈక్వల్ కావాలంటే యూఎక్స్. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలంటే డయాగోనల్స్ ఆల్వేస్ ఏం కావాలి సార్? రియల్స్, రైట్? Therefore ux vy are real numbers. Therefore and also the comparison sir, ux equal to ux and these two matrices are equal and uy is equal to vx sir. And next one vx equal to uy. Okay, vx equal to uy and vy is equal to vy. So దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పచ్చు? uy is equal to vx అంటే కానీ కాశీ-రీమాన్ ఈక్వేషన్ ఏం వస్తుంది సార్? uy is equal to మైనస్ vx. మళ్ళీ దీన్ని బట్టి uy is equal to vx వస్తుంది. రెండింటిని యాడ్ చేయండి సార్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2uy is equal to 0. Whenever uy is equal to 0, then automatically vx is also 0. Right sir? vx equal to 0 and ux and vy are reals, purely real numbers. అంటే ఏమంట సార్? సార్ చెప్పండి సార్. ఒక్కరే ఆన్సర్ ఇస్తే సరిపోదు సార్. ఇంకా రిమైనింగ్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సార్ ఇక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్, రియల్ పార్ట్ y is equal to 0, nothing but u is a function, u is independent of y సార్. ఈ రెండు ఒకవేళ కాంప్లెక్స్ అయినాయి అనుకోండి సార్. కాంప్లెక్స్ అయితే డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ సార్ మీరు అనేది? ఇది సార్ ux అండ్ uy కాంప్లెక్స్ అయినాయి అనుకోండి, ఈక్వల్ అవుతాయా? కాంజుగేట్ ఏం తీసుకోం కాబట్టి మనకు సంబంధం లేదు, కాంజుగేట్ తో సంబంధం లేదు. అది uy equal 0 means u is constant కదా సార్. vx is 0, vx is equal 0 means v is constant. కాన్స్టెంట్ అని చెప్పలేం. uy is equal to 0 అంటే u is independent of y అన్నట్టు. ఓకే, u is also independent of x అన్నట్టు. మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లం చేసినాం మేడం. అంటే దట్ మీన్స్ u is function of x only. ఇక్కడ v is function of y only అని చెప్తున్నా. కాంప్లెక్స్ అయినా కావచ్చు కదా సార్. కాంప్లెక్స్ అయినా సిమెట్రిక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా సార్. కావచ్చు, కాంప్లెక్స్ కావచ్చు సార్. కాంప్లెక్స్ అది నేనేమంటున్నా కావచ్చు, దానికి సంబంధం లేదు. vx vy కాంప్లెక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం సార్. uy is equal to 0 and vx equal to 0. దీని ఆన్సర్ మీరే చెప్పండి సార్. uy is equal to 0. మనకి ఇంతవరకు చేసినాం సార్. uy 0 అవుతుంది, vx ఆప్షన్ బి సార్. ఆప్షన్ బి కాదు మేడం. మళ్ళీ దీని నుంచి ఇంకోటి చెప్పు సార్. ux అండ్ uy మస్ట్ బి రియల్ నెంబర్స్, కాంప్లెక్స్ కాదు. ux is and uy vy
ఆర్ రియల్స్? సి. సో ఇది ఏమవుతుందంటే కాన్స్టెంట్ అవుతుంది సార్. ఇది ఎందుకు అవుతుందో మీరు చెప్పాలి సార్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ అవుతుందా సార్? ఇది సిఎస్ఆర్ క్వశ్చన్ కాబట్టి మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి సార్. సో Yes. ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పాలినామియల్. కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ పాలినామియల్ గా తీసుకోవచ్చు కదా. Therefore, sir. f is a polynomial and f is a constant. ఈ టూ కరెక్ట్ అండి. కానీ పాలినామియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 కాదు. పాలినామియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ గ్రేటర్ దెన్ 1 కాదు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఇది ఎందుకు కాన్స్టెంట్ అనేది చెప్పండి. రియల్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ పాలినామియల్ అని క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు కదా సార్. తీసుకోరు కదా సార్. సార్ చెప్పండి. ఇక్కడ రియల్ నెంబర్స్ అని తీసుకోవాలి కదా సార్. రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్ అని తీసుకోరాదు కదా సార్. రియల్ నెంబర్స్ ఎందుకు తీసుకోకూడదు సార్? అంటే అలా తీసుకున్నా కానీ సిమెట్రిక్ అయ్యే ఛాన్స్, అంటే తీసుకున్నా సిమెట్రిక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా సార్. రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్ అని అవును అవును అదే సార్ థింక్ చేయండి. అది రేపు చెప్పండి సార్ ఆన్సర్. థింక్ చేసి చెప్పండి. Next one. If u and v are harmonic functions, let u of x comma y and v of x comma y be harmonic functions. Harmonic functions on a domain D. On a domain D, then which of the following? Which of the following are true? These are true. U plus v and u minus v are harmonic. And if v is harmonic conjugate of u, then u into v is also harmonic. Number 3, if v is harmonic conjugate of u, then u square minus v square is also harmonic. Okay, sir. And option 4, u plus v is harmonic, but the product u into v may not be. And number 5, u plus v is harmonic, but u minus v is not. దీని ప్రూఫ్స్ ఏం చెప్పలేదు సార్. మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు. u comma v are harmonic అయితే c1u plus c2v is also harmonic అని. Okay, substitute c1 equal to 1, c2 is equal to 1, therefore u plus v. And c2 equal to minus 1, c1 equal to 1 అయితే u minus v. Both are harmonic. Therefore, option 1 is correct, right? Therefore, ఇది correct అంటే automatically this one is wrong, sir. అవునా?
If V is harmonic conjugate of U, then U into V is also harmonic. If U plus V is harmonic, but the product UV may not be harmonic. దీనికి కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి సార్. దిస్ ఈస్ రాంగ్, ఈ రెండు రైట్. If V is an harmonic conjugate అయితే then product of these two are also harmonic function. And if V is an harmonic conjugate, if by using this one, since U comma V are harmonic, therefore U plus V and U minus V is also harmonic, sir. Therefore product of these two equal to U square minus V square is also harmonic. Therefore these three are correct. This one is also correct, sir. U plus V is harmonic, but U into V may not be harmonic. ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది? V is harmonic conjugate of U అయితే then their product is also harmonic అవుతుంది సార్. దీనికి వీలైతే ఒక కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి సార్, మీరే ఇవ్వండి కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్. సార్ సెకండ్ ఎలా సార్? V is harmonic conjugate of U, then UV is harmonic ఎలా చెప్పారు సార్? అవును సార్, if V is a harmonic conjugate of U, then U into V is a harmonic. ప్రూవ్ చేద్దాం సార్. U comma V is an harmonic conjugate of U అంటే f of z equal to U plus I V is an analytic అవుతుంది కదా, అంతేనా సార్? Yes sir. f of z equal to U plus I V is an analytic function. then ఇది హార్మోనిక్ కావాలంటే ఏం కావాలి సార్? UV XX plus UV YY is equal to 0 కావాలి, అంతేనా? Yes sir. ఓకే, ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సార్. UVX, UV యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి సార్? UVX plus UXV, అవునా? Yes sir. UVX and UVXX మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి సార్. UXVX plus UVXX plus UXXV plus UXVX. UXVX sir. Therefore UVXX next sir, ఇదేంటి XX. అదేవిధంగా ఫైండ్ అవుట్ UVYY ఏమొస్తుంది సార్? మనకు మళ్ళీ సేమ్ UXVX ప్లస్ UVYY ప్లస్ ఫస్ట్ UYYV ప్లస్ UYVY, ఇది Y కదా? Yes sir. ఓకే సార్, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే UXVX UYVY, ఇక్కడ UXVX అంటే ఇంటూ 2 మల్టిప్లై అవుతుందా? UY 2 మల్టిప్లై కాదు కదా? UXVX UXVX ప్లస్ 2UY ప్లస్ ఇదేమవుతుంది సార్? U ఇంటూ VXX U ఇంటూ VYY, U కామన్ తీస్తే U into UXX plus UYY plus V common this thing UXX plus VYY. This is 0 sir. This one is also 0. What about this one sir? F of z equal to U plus IV is analytic అవుతుంది కాబట్టి కాచి రీమాన్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. UX equal to VY, UY is equal to VX అండి, మైనస్ VX. అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? ఇది ఇంటూ ఇది ప్రొడక్ట్ UX ఇంటూ VX క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సార్. ఇది టోటలీ 0 అవుతుంది. therefore which is equal to 0. ఓకేనా సార్? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఒకవేళ హార్మోనిక్ కాంజుగేట్ కాకపోతే ఈ ప్రోడక్ట్ ఇది ఈ ఫార్ములా సాటిస్ఫై చేయదు, 0 కాకపోవచ్చు సార్. కాబట్టి దిస్ ఇస్ మే నాట్ బి ట్రూ. సార్ ఇంకొకటి కండిషన్ ఏదో చెప్పారు సార్,
అనలిటిక్ అయినప్పుడు v is the harmonic conjugate of u అన్నాం సార్. u is the harmonic conjugate of v అని ఎప్పుడు అంటాం సార్? కాన్స్టెంట్. అది v is harmonic conjugate of u అయితే దెన్ f of z కాన్స్టెంట్ అవుతుంది సార్. మీకు ఆల్రెడీ రాయించినట్టున్నారు కదా సార్ అది. అదే సార్, అది కండిషన్. f of z equal to u plus iv is analytic and if analytic అయితే then we can say that ఏమని చెప్తాం సార్? v is harmonic conjugate of u. Harmonic conjugate of u. If u is v is an harmonic conjugate of u అయితే then minus u is harmonic conjugate of v అవుతుంది సార్. లేదా minus v u is harmonic conjugate of minus v అవుతుంది సార్. ఇలా తీసుకుంటాం. ఒకవేళ u is harmonic conjugate of v is an harmonic conjugate of u and u is an harmonic conjugate of v అయితే then f of z must be constant. If u is harmonic if let f of z equal to u plus iv is analytic and v is harmonic conjugate of u and u is harmonic conjugate of v, and then f of z must be constant. ఎలా సార్? నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టున్నాను ఇది. ఓకే, u ప్లస్ iv is అనలిటిక్ కావాలంటే హార్మోనిక్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ అంటే సార్ కాచి-రీమాన్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి, మళ్ళీ లాప్లాస్ ఈక్వేషన్ కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి, అంతేనా? ux ఈక్వల్ టు ఇఫ్ u is an harmonic conjugate of harmonic conjugate of v, if v is an harmonic conjugate of v u అయితే then f of z equal to u plus iv is analytic అంటాం, అవునా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? ux ఈక్వల్ టు vy and uy is equal to minus vx. ఒకవేళ u is an harmonic conjugate of u అంటే then f of z equal to v plus iu is analytic. ఓకేనా సార్? బై కాచి-రీమాన్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి మనకు ux uy is equal to 0, vx vy is equal to 0 అవుతాయి సార్. దీన్ని సాల్వ్ చేయండి ఈ రెండింటిని, then you will get u is an independent of x and y and v is also independent of x and y. Therefore u and v are constants of space. Therefore f of z is equal to constant. Okay na sir? Okay, harmonic conjugate, if u is v is an harmonic conjugate of u అంటే ఏమవుతుంది సార్? f of z equal to u plus iv is an analytic function అవుతుంది. if u is an harmonic conjugate of v అంటే f of z equal to v plus iu is an analytic function అవుతుంది. therefore కాచి-రీమాన్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్. దీంట్లో ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది సార్. ఓకేనా? సార్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా సార్? పేపరు మళ్ళీ కనిపిస్తుందా సార్? స్క్రీన్ కనపడుతుంది సార్, కాకపోతే ఇప్పుడు స్క్రీన్ మొత్తం రావట్లేదు సార్. ఇదివరకు స్క్రీన్ మొత్తం వచ్చింది సార్, మళ్ళీ షార్ట్ అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ problem. Let f of z equal to let f of z be an entire function, such that modulus of f of z is less than or equal to alpha into mod z cube for
mod z greater than I, and for some alpha, and f of z equal to f of z equal to f of ij, f of z equal to f of ij for all z belongs to C. Then options are f of z equal to alpha into z cube for all z belongs to C. Option B, f of z is constant. And option C, f of z is quadratic polynomial. F of z is quadratic polynomial. And option D, no such function exists. No such function exists. Solution. Sir, mute చేసుకోండి సార్ ఎవరో. Therefore, given that f of z equal to alpha into mod z cube for some z greater than 1, where alpha is any complex number, then also given that f of z equal to f of ij for all z belongs to C, sir, then f of z is an entire function and each into, then which one of the following is true? F of z equal to alpha into z cube, f of z is constant, or f of z is quadratic polynomial, or no such functions exist. Any cause, sir? One chance. That f of z is a constant, is an entire function. f of z is an entire. ఇక్కడ మనకు జనరల్గా ఏది ఇచ్చినా క్యూబిక్ రూట్ వరకు ఇచ్చింది కాబట్టి మనం let us assume that f of z alpha into mod z cube కదా. Let f of z equal to a0 plus a1z plus a2z square plus a3 into z cube, sir. a3 into z cube. Therefore, దీని యొక్క మోడ్యులస్ ఏమవుతుంది సార్? మోడ్యులస్ ఆఫ్ f of z is always less than or equal to some alpha into mod z cube. True అవుతుందా? This condition holds అవుతుందా f of z అనేది? Where alpha is any constant. అవుతుంది కదా సార్? This condition holds, this function satisfies this condition. ఎంటైర్ ఫంక్షన్ కాబట్టి పాలినామియల్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నారా సార్ మీరు? Yes, sir. Entire function కాబట్టి polynomial తీసుకుంటాం. And also given that f of z equal to f of I into z, sir. ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి సార్. ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి. ఆ విధంగానే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. Let f of z equal to f of iz, sir. Therefore, substitute z equal to iz here. Therefore, f of iz equal to ఏమవుతుంది సార్? a0 plus a1 into iz plus a2 into iz whole square. I square అంటే -1, సార్. Minus z square minus a3 into iz, సార్. I cube అంటే minus I. అంతేనా? Therefore, మనకి ఇంకేమని ఇచ్చిండు? f of z equal to f of iz, సార్. Which implies that a0 plus a1z plus a2z square plus a3z cube, which is equal to a0 plus a1 iz minus a2z square minus a3 I into z, sir. దీని సైడ్ తీసుకొస్తే a0 క్యాన్సిల్, a1z minus a1 iz. ఇక్కడ a1 కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది సార్? 1 minus I into z ప్లస్ a2 కామన్ తీయండి సార్. ఇక్కడ a2 into 1 minus a2 అంటే ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది, 1 plus 1 into z square ప్లస్ a3 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 1, ఇక్కడ సార్ ఇది ఇటు సైడ్ వస్తే ప్లస్ వస్తుంది, 1 plus I a3i into z cube. This is z cube, sir. Z cube is equal to 0. Therefore, this polynomial equal to 0 implies that మనకు తెలుసు 1 minus I is never 0,
1 plus I is never 0. 1 plus 1 is equal to 2, sir. Therefore 1 plus I is not equal to 0. This polynomial equal to 0 kavalante, then a1 must be equal to 0 kavali, coefficient a2 must be 0 and a3 must be 0 kavali, sir. Right? Enduku this is true for every z belongs to C అన్నాడు. For all z belongs to C ki this is true అన్నాడు కాబట్టి a1 a2 a3 must be 0, sir. Then substitute into in this equation, then f of z is equal to a0, where a0 is a constant. Therefore f of z is a constant function. సార్ ఇక్కడ Sir, mod f of z is less than or equal to alpha mod z cube ఎలా అవుతుంది సార్ ఈ పాలినామియల్ కి ఒకసారి చెప్పరా సార్? మోడల్స్ తీసుకోండి సార్. ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ యొక్క మోడల్స్ తీసుకోండి. ఏమవుతుంది సార్ ఇది? a0 always less than plus mod a1 into mod z plus mod a2 into mod z square plus mod a3 into mod z. In mod z is always less than mod z square and రాయొచ్చా సార్? mod a0 plus mod a1 plus mod a2 plus mod a3 into z cube రాయొచ్చా? mod z cube. రాయొచ్చు సార్. ఓకే, ఓకే ఇది అన్ని కలిపి ఆల్ఫా అనుకోండి సార్. therefore which is equal to alpha into mod z cube. Is it okay? ఓకే సార్. ఓకే Okay. So f of z equal to a0 is a constant. Next one, f of z equal to let u of x comma y is equal to x cube minus 3xy square. దీనికి ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి సార్. plus 2x. then find v such that f of z equal to u plus iv is analytic. Options are v of x comma y is equal to y cube minus 3x square y plus 2y. Option B, v is equal to 3x square y minus y cube plus 2y. Option C, v of x comma y which is equal to x cube minus 3xy square plus 2x. And option D, v is equal to 0. దీని ఆన్సర్ చెప్పండి మేడం. Option C, sir. ఆప్షన్ సి. మ్యామ్ ఆప్షన్ సినా? ఇక్కడ 2x ఉంది, ఇక్కడ 2x ఉందండి. Option C, sir. అదే ఎలా చెప్తున్నారు మ్యామ్? Ux is equal to Vy. ఎందుకు అది ఇది u మేడం, ఇది u ఇది v. Yes, sir. So first condition చూసాను సార్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం కావాలి? Ux is equal to Vy. ux అంటే ఏమొస్తుంది? 3x square మైనస్ ux అంటే 3y square కావాలి. vy అంటే ఏమొస్తుంది మేడం ఇక్కడ?
ఓకే సెకండ్ కండిషన్ సార్ బి అవుతుంది సార్ బి అవుతుంది నేను బిఎక్స్ చేశాను ఓకే ఇది ఒకటి చెక్ చేస్తే ఎనఫ్ యూఎక్స్ ఈక్వల్ వివై ఏది ఏముంది మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్ ఎందుకంటే మనకు ఆప్షన్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి కాచి రీమాన్ ఈక్వేషన్స్ లో యూఎక్స్ వివై కానీ యూవై విఎక్స్ కానీ సాటిస్ఫై ఏది చేస్తుందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇది మన జేఎల్ స్టేట్ లో ఇది సార్ డిస్కస్ చేయలేదేమో అనుకుంటున్నా అందుకే డిస్కస్ చేస్తున్నాను సార్ ద అనలిటిక్ ఫంక్షన్ f of z is equal to u plus iv whose real part is u of x comma y which is equal to ఇది సార్ డిస్కస్ చేశారా మేము sin 2x by cos h2y minus cos 2x ఇది ప్రీవియస్ జేఎల్ క్వశ్చన్ సార్ ఆప్షన్స్ ఆర్ cot z plus ic option b cos z minus ic option c sin z plus c option d tan z plus c ఆప్షన్ ఏ సార్ ఆప్షన్ ఏనా ఎందుకు చేసినట్టు గుర్తు సార్ అందుకని చేశారా సార్ మీరు ఓకే కరెక్టేనా సార్ ఎస్ సార్ ఆఫ్ కోర్స్ రైట్ cot z is correct ఎట్లా సార్ ఇది వాడు ఏమన్నట్టు f of z equal to u plus iv is analytic అంటుంది కాబట్టి which satisfies Cauchy Riemann equations therefore ux find out చేయండి సార్ with respect to x చూస్తే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే u by v dou by dou x of u by v ఏంటి సార్ ఫార్ములా u into కదా derivative of u minus 2 differentiation of u అంటే 2 cos 2x into cos h2y minus cos 2x minus sin 2x into differentiation of this one with respect to x sir ఇది 0 అవుతుంది దీని యొక్క differentiation plus 2 sin 2x divided by దీని మొత్తాన్ని సమ్ x అనుకుంటున్నాను సార్ మొత్తం రాయకుండా x స్క్వేర్ అని రాస్తాను ఓకేనా x స్క్వేర్ therefore which is equal to ఇదేమవుతుంది సార్ 2 cos 2x into cos h2y minus 2 cos 2x and cos 2x అంటే minus 2 cos square 2x ఇక్కడ minus 2 sin square 2x divided by x square which is equal to ఇదేమవుతుంది సార్ minus 2 కామన్ తీస్తే cos square 2x sin square 2x ఏమవుతుంది సార్ minus 2 అవుతుంది therefore 2 cos 2x cos h2y minus 2 divided by x square where x equal to cos h2y minus cos 2x whole square this is ux also find uy since f prime of z is a formula f prime of z equal to ux plus ivx which is equal to ux minus i into uy sir నాకు ఇది తెలిస్తే బై మిల్నెస్ మెథడ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా f of z ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు రైట్ therefore మనకు లేదు అంటే మీకు ఇంతకు ముందు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను సార్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం యూ తెలిస్తే డైరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్ యూ ఆల్రెడీ తెలుసు సబ్స్టిట్యూట్ x ఈక్వల్ టు z బై 2 y is equal to z by 2i then you will get answer అలా అయినా చేయొచ్చు సార్ దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి సార్ ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ uy is equal to దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి
minus 2 sin 2x sin h2y. నేను దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయట్లేదు సార్, మీరు సాల్వ్ చేయండి. ఇది బై cos h2y minus cos 2x whole square. Therefore f prime of z equal to ux minus iuy. Therefore ఇందులో x substitute x equal to z and y is equal to 0 sir. Therefore f prime of z is equal to ux of z comma 0. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ x equal to z, y is equal to 0 సార్. ఏమొస్తుంది 2 cos 2z into cos h0 అంటే 1 సార్, minus 2. ఓకే, by cos h2y. Cos h0 is nothing but 1 minus cos 2x whole square minus I into, right sir, I into uy. uy అంటే sin 2 0 0 sin 0 something 0 I into 0 0. Therefore 2 common thing sir, cos 2z minus 1 divided by 1 minus cos 2x whole square, cos 2z whole square. Therefore which is equal to 2 into the minus 2 common the answer into 1 minus cos 2z divided by 1 minus cos 2z whole square. This one getting cancels. Emotion sir, ఇది minus 2 into 1 by cos 2z ఏమరాయి sir, 2 sin square z, 2 getting cancels, which is equal to minus cosecant square z f prime of z. Now integrate on both sides. F of z equal to integration of minus cosecant square z dz plus c, which is equal to minus cosecant square of z equal to integration inside cot z, right? Cot z plus c. Therefore f of z equal to cot z plus c. So option A is the right answer. Okay na? ఒకవేళ u హార్మోనిక్ అయిందనుకోండి సార్, మీరు డైరెక్ట్గా x equal to z and y equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది u of z comma 0 sin 2z by cos h2z cos h0 minus cos 2z. అంటే ఫస్ట్ దీని బదులు యూ హార్మోనిక్ అని ఫస్టే చెక్ చేస్తే అయిపోతుంది సార్, అంటే ఇంత లెంత్ రాకుండా డైరెక్ట్ చూసుకోవచ్చు సార్. ఏ సార్? అవును సార్, అంటే ఇది అనలిటిక్ అని ఇచ్చింది కాబట్టి హార్మోనిక్ ఆటోమేటిక్ అవుతుంది సార్. ఇక్కడ ఓకే సార్, ఇది అనలిటిక్ అవుతుందని ఇచ్చాడు కదా సార్, అవును సార్. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా హార్మోనిక్ సార్, అందుకే చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ 0 z బై x బై z y బై 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెక్ అంతే చేస్తే సార్. ఇట్లా చేస్తే వస్తుందో చూడండి ఒకసారి. cos h0 అంటే 1 మైనస్ cos 2z, ఇది ఏమవుతుంది సార్ sin 2z. ఇది దీని వాల్యూ ఎంత సార్? sin 2z అంటే 2 sin z cos z డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ cos 2z అంటే 2 sin square z సార్. 2 గెటింగ్ క్యాన్సిల్, sin z క్యాన్సిల్, cos z బై sin z cot z ప్లస్ c. సమ్ కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేయండి సరిపోతుంది. ఒక కాన్స్టెంట్ మాత్రమే డిఫర్ వస్తుంది సార్, కరెక్ట్ వస్తుంది. లేకపోతే దీంట్లో డైరెక్ట్గా x ఈక్వల్ టు z y ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు సేమ్ వస్తుందా? వస్తుంది కదా. therefore cot z. ఓకేనా? లేదు అంటే ఈరోజు చెప్పిన ఫస్ట్ ప్రాబ్లం దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ఇది లాస్ట్ ప్రాబ్లం సార్. ఈరోజు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. లెట్ u of x comma y is equal to x cube plus ax square y plus bxy square plus 2y cube.
be a harmonic function. Harmonic function and v of x comma y is its harmonic conjugate. And if v of 0 comma 0 is equal to 1, and then modulus of a plus b plus b of 1 comma 1 equal to dash. Options are 5, option B 7, option C 10, and option D 1. ఎవరైనా చెప్తారా సార్? గివెన్ దట్ యూ ఇస్ అన్ హార్మోనిక్ కదా సార్. యూ ఇస్ హార్మోనిక్ అంటే యూఎక్స్ఎక్స్ ప్లస్ యూవైవై మస్ట్ బి 0 కావాలి సార్. కాబట్టి యూఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఫస్ట్. 3x² డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x సార్, ప్లస్ ఎంత సార్ 2axy చెప్పండి సార్, ప్లస్ by² అండ్ uxx అంటే వన్స్ అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి 6x ప్లస్ 2ay, దిస్ ఈజ్ 0 రైట్ సార్. అదేవిధంగా uy 0 ప్లస్ ax² bxy² అంటే 2bxy ప్లస్ 6y. uyy అంటే దిస్ ఈజ్ 0 2bx 2bx yes ma'am 2bx plus 12y. Therefore since u is an harmonic కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్, అడిషన్ చేస్తే 6x plus 2ay plus 2bx plus 12y ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. అవుతుందా? ఇదేమవుతుంది x into 6 plus 2a plus x is 2b కదా, 2b next 12 plus 2a into y is equal to 0. This is true for every x and y కావాలండి. నాన్ జీరో x and y లకు కూడా దిస్ ఇస్ ట్రూ కావాలి అంటే కోఎఫిషియంట్ మస్ట్ బి 0 సార్. Therefore 6 plus 2b equal to 0 and 12 plus 2a is equal to 0 sir. Therefore b is equal to -3, a is equal to -6 sir. Therefore మనకి a and b వాల్యూస్ వచ్చినాయి, కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి v of 1 comma 1 కావాలి. Therefore ఇక్కడ మనకి u ఏంటి సార్, therefore u is equal to u of x comma y, u of x comma y equal to x cube minus 3x² y minus 6xy² plus 2y. A value minus 6 కదా సార్. మేడం A value -6 కదా. a is equal to -6 ఓకే, a is equal to -6 ఓకే మ్యామ్. అంటే ఇక్కడ తప్పు చేసినాం. 6x² y and 3xy². ఓకే 3xy² మైనస్ ఇదెంత మ్యామ్ 3xy². దిస్ ఈస్ u of x comma y.
దీని యొక్క హార్మోనిక్ కాంజుగేట్ ని ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సార్. మనకు జనరల్గా షార్ట్ కట్ అంటే జెడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, కానీ వీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సేమ్ ప్రాసెస్. యూఎక్స్ ఈక్వల్ టు యూవై, యూఎక్స్ ఈక్వల్ టు వివై కదా, యూఎక్స్ ఈక్వల్ టు వివై అండ్ యూవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ విఎక్స్. దీని ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేయండి సార్. లేదంటే మీకు ఒక షార్ట్ ట్రిక్ చెప్పాను, డివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి సార్ ఇది ఫార్ములా? dou u by dou x into dx plus dou u by dou y into dy. సార్ డో యూ యూవై డిఎక్స్ మైనస్ యూఎక్స్ డివై. ఇది మైనస్ ఇక్కడనా ఇక్కడనా? ఫార్ములా ఎవరికైనా గుర్తుందా మ్యామ్? ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది అనుకుంటా సార్. దిస్ ఇస్ మైనస్, దీన్ని బేస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేయండి సార్. ఆప్షన్ ux dy minus uy dx సార్. యూఎక్స్ డివై, యూఎక్స్ డివై మైనస్ యూవై డిఎక్స్, అదే కదా? uy dx. ఓకే, దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఇంటిగ్రేట్ చేయండి సార్, మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూవై అంటే ఏమొచ్చింది సార్ ఇక్కడ? దిస్ వన్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కామా బి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత? మైనస్ 6x స్క్వేర్ మైనస్ 6xy ప్లస్ 6y స్క్వేర్ యూవై. ఇక్కడ యూఎక్స్ అంటే 3x స్క్వేర్ మైనస్ 12xy మైనస్ 3y స్క్వేర్. యూవై అంటే ట్రీట్ y యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ హియర్ మేము. ఇక్కడ మనం ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ట్రీట్ y యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ ఫ్రీ ఫ్రమ్ x టర్మ్స్ మాత్రమే ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఏమొస్తుంది? యూఎక్స్ యూవై మైనస్ యూవై మైనస్ ఆఫ్ యూవై వేర్ యూవై ఈక్వల్ టు, దీంట్లో దీని యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఏమొస్తుంది? 6x³ by 3 minus 6y into x² by 2 plus 6xy² plus ux అంటే దిస్ వన్. ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టర్మ్స్ ఇది తీసుకోకండి, దీని యొక్క ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఇదేమవుతుంది? మైనస్ 3y³ by 3, 3 getting cancels, plus constant అయ్యో మనం ఎక్కడ రాసినాం? పైకి వస్తున్నాం సార్, కింద కాదు సార్, అది మనం రాసింది ఎక్కడ మిస్ అయింది, ఎక్కడ పోయిందని చూస్తున్నాం. డౌన్ సైడ్ సార్. డౌన్లో లేదు మ్యామ్. ఇది ఆర్డర్లో రావా సార్ పేపర్స్? ఆర్డర్లోనే వస్తాయి కాదు, జంప్ అయినట్టుంది సార్. ఇప్పుడు అది క్యాన్సిల్ అయినట్టుంది, మరి ఎందుకు ప్రాబ్లం? క్వశ్చన్స్ లేవు కదా. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కాదు కదా సార్, మనం డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్. ఎరేజ్ అయినా మేబీ దీంతో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. సొల్యూషన్స్ సార్ దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మేబీ అది మనకి ఏమొచ్చింది గుర్తుందా మేము? v is equals to minus v of x
v of x comma y is equal to ఇది హాఫ్ minus తీసుకుందా సార్? last minus y 3y cube y cube by 3 వచ్చింది కాబట్టి minus y cube plus 3x square y and minus 6xy square plus 2x cube plus constancy. Therefore మనకి ఏమని ఇచ్చింది v of 0 comma 0 is equal to 1 అని ఇచ్చింది. Substitute it 0 0 0 0 అవుతుంది, which implies c is equal to 1. Therefore v of x comma y is equal to minus y cube plus 3x square y minus 6xy square plus 2x cube plus 1. Therefore now find out v of 1 comma 1. Substitute x equal to 1, y is equal to 1. Minus 1 plus 3 minus 6 plus 2 plus 1, which is equal to enter minus 7 plus 5 equal to minus 1. Sir. Therefore mod of a plus b plus v of 1 comma 1, which is equal to a is equal to minus 6, b is equal to minus 2 or 3 minus 3 kada, minus 3 minus 1, which is equal to mod of minus 10, which is equal to 10. Sir. So 10 అనేది ఆప్షన్ సి లోనే ఉందా? ఇది ఎట్లా? Yes, sir. నేను ఇక్కడ ఖాళీ ప్లేస్ ఉందని Option 2, sir. 3 problems కనిపించాయి. 0 sir. Only 0. 10 లేదు. V of 1 comma 1. 1 comma 1 sir. Okay. V of 0 10 ఉంది మేడం. 5 1 10 5 7 10 1 అని ఉంది. Okay, sir. Option C. Option C is right answer. సో నేను ఒకసారి సెర్చ్ చేస్తాను మేడం, మేబీ అది ఎరేజ్ అయినట్టుంది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సార్ ఈ v వాల్యూ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు పార్షియల్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y ట్రీట్ x యాజ్ కాన్స్టెంట్ అంతేనా సార్? ఏం మ్యామ్? v వాల్యూ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం మనం ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తామో అదే బేస్ మీద సాల్వ్ చేయండి మేడం. మనకి ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ mdx ప్లస్ ndy ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయితే ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం మేడం? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ mdx ట్రీట్ y యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ndy ఫ్రీ ఫ్రమ్ x టర్మ్స్ మాత్రమే. ఆ విధంగానే డిఫరెన్షియేట్ చేయండి దాన్ని. dx టర్మ్ అనేది మైనస్ uy కదా, మైనస్ uy లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ ని ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేయండి. ఒకవేళ ఇక్కడ ux లో ఉన్న టర్మ్ uy లో ఉన్న టర్మ్స్ మాత్రం ఫ్రీ ఫ్రమ్ x టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే చేయండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇది ఒక ఆన్సర్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, దీని ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ద ఫంక్షన్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ which cannot be the real part of an analytic function. Is option x square minus y square plus y minus y. Option B xy square. Option C e power x cos y, and option D sin x into cos h. Sin x into cos hy. Answer is చెప్పండి సార్. The function among the following which cannot be the real part of an analytic function.
అంటే ఏం కావాలి, హార్మోనిక్ అవుతా. ఇది అనలిటిక్ ఫంక్షన్లో పార్ట్ కాదంటుండు. ఒకవేళ పార్ట్ కావాలంటే యూ కామా విఆర్ హార్మోనిక్ కావాలి. సో హార్మోనిక్ అవుతుందా కాదా చెక్ చేయండి సార్. ఇందులో ఏది హార్మోనిక్ అవుతుంది? ఇది హార్మోనిక్ అవుతుందా? Yes, sir. Yes, this is a harmonic function. What about this one? ఇది కూడా హార్మోనిక్ అవుతుంది సార్. ఇది హార్మోనిక్. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? నేను హార్మోనిక్ అని చెప్తున్నాను కానీ చెక్ చేయాలి సార్. సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ సార్. ఇది ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ux? y స్క్వేర్. uxx ఏమవుతుంది? 0. uy ఏమవుతుంది? 2xy. uyy ఏమవుతుంది? 2x. 2x అవుతుంది. Therefore 2x plus 0 is not equal to 0 for any non-zero values of x. Therefore xy square is not harmonic. Therefore u is equal to xy square cannot be a part of an analytic function. Okay na sir? Yes sir. Next one. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సార్? మనకు దీంతో మనకు అనలిటిక్ ఫంక్షన్స్ కంప్లీట్ అయింది సార్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాడు కానీ రేపటి నుంచి మనకు పవర్ సిరీస్ కానీ ఇంటిగ్రేషన్స్ కానీ స్టార్ట్ చేద్దాం. మీరు ఏ స్టార్ట్ చేయమంటే రేపు అది స్టార్ట్ చేస్తాను సార్. పవర్ సిరీస్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే సార్. పవర్ సిరీస్ అయితే యాక్చువల్గా పవర్ సిరీస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటే ముందు మనకు నెక్స్ట్ రెసిడ్యూస్ కంటే ముందు పవర్ సిరీస్ ఉండాలి సార్. ఎందుకంటే దాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ పవర్ సిరీస్లో చేస్తుంటాం కాబట్టి బెటర్ టు దాని ఇంటిగ్రేషన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం కాంప్లెక్స్ పవర్ సిరీస్ డిస్కస్ చేద్దాం సార్. అంటే రెసిడ్యూస్ కంటే